Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Sarawak, yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, yang berhormat rakan-rakan menteri, yang berhormat Datuk Amar Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri, serta yang berbahagia Datuk Amir bin Umar, Setiausaha Persekutuan Sarawak, yang berhormat Menteri Muda, ahli-ahli yang berhormat Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Datuk-datuk, datin-datin, warga perkhidmatan awam di negeri Sarawak dan Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dimulai segalanya dengan mengatur rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dengan izin rahmat dan kurnianya memungkinkan kita bertemu sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam 2022. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amar Jaul Samion selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan yang berbahagia Datuk Amir bin Umar, Setiausaha Persekutuan Sarawak, di atas penganjuran Majlis Hari Perkhidmatan Awam ini, yang sungguhnya merupakan satu majlis terpenting kepada komuniti penjawab awam negeri Sarawak. Terima kasih dan marilah sama-sama kita memberi tepukan kepada sekalian yang hadir. Termasuklah kepada anda semua yang mengikuti siaran langsung, live streaming ataupun melalui Zoom, Facebook dan YouTube. Saya bagi pihak rakan-rakan Kabinet mengucapkan selamat Hari Perkhidmatan Awam 2022. Saya yakin dengan semangat team spirit dan collaborative leadership antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, bersama-sama kita memakmurkan Sarawak ini, khasnya dan Malaysia pada amnya dalam suasana yang amat mencabar ikuran tercetusnya pandemik COVID-19. Hari ini saya akan mengambil peluang untuk berkongsi hala 7 kerjaan GPS yang telah diberi mandat semula untuk mentadbir Sarawak melalui kemenangan besar 76 kerusi daripada 82 kerusi dalam pilihan raya yang lepas. Kemenangan ini adalah amanah yang begitu besar diberi kepada kerajaan. Dan seterusnya kita akan terus berusaha untuk menunaikan janji GPS dalam manifesto kita sebanyak 34 yang saya harap dapat dilaksanakan bersama di antara pimpinan politik, kerajaan dan juga perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan,
Pertama, saya hendak berkongsi mengenai dengan kerajaan prihatin. Dalam suasana ketika ini, rakyat Sarawak daripada pelbagai lapisan telah menempuh pelbagai kesulitan dalam kehidupan harian mereka daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda negeri dan negara. Alhamdulillah, jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kian menunjuk tren penurunan. Sebagai ketua sebuah kerajaan yang sentiasa mementingkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat, saya dan seluruh rakan-rakan kabinet juga dengan kepimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri dan Setiausaha Kerajaan Persekutuan sentiasa memberi keutamaan kepada usaha untuk melindungi keselamatan dengan kesejahteraan rakyat kita. Oleh itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC bekerja sepanjang masa untuk memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Kerajaan Sarawak juga akur dengan beban dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat sepanjang tempoh pandemik demi mengurangkan impak COVID-19. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan telah melaksanakan 7 pakej bantuan kepada rakyat, iaitu BKSS 1 hingga BKSS 7 dengan 30 program. Inisiatif ini secara keseluruhannya telah melibatkan perbelanjaan sebanyak RM5.3 bilion. Seperti yang dijanjikan, dalam sedikit masa lagi, saya akan melancarkan pakej BKSS 8 yang melibatkan bantuan-bantuan bukan tunai untuk terus membantu mengurangkan beban rakyat bernilai RM285.47 juta merangkumi 6 bulan pertama tahun 2022. Ini merupakan antara kadar bantuan terbesar oleh sesebuah kerajaan negeri di negara ini. Dan ini tidak termasuk peruntukan khas berjumlah melebihi 91 juta kepada SDMC bagi menampung perbelanjaan menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Ladies and gentlemen, if there is any lesson that can be learned from the pandemic, it is that no society can survive without reliable, resilient, and sustainable government services. And the dedication and commitment of the state civil service that kept essential services uninterrupted and reachable during the pandemic, I want to say this. Sarawak government, under the GPS leadership, is a trusted and reliable government that serves with passion, dedication, and commitment for the benefit of the rakyat. Pandemic or no pandemic, true to your motto, honor to serve. Our utmost gratitude goes out to all Sarawakians once again for giving the renewed mandate to GPS to form the government that will administer Sarawak for another 5 years.
We are not merely celebrating victory. We are celebrating stability, continuity, and a clear and structured direction forward towards 2030. These are essential elements for a successful government that the Rakyat has recognized by that resounding mandate in the recent state elections. Our state cabinet now comprises of 10 ministers and 26 assistant ministers. The foundation of this cabinet is based on the post-COVID-19 Development Strategy 2030 that is aimed at turning Sarawak into a developed part of the country with high income by 2030. As head of the GPS government, let me give the reassurance that there will be no let-up in our determination to strengthen Sarawak constitutional status as a regional partner in the Federation of Malaysia. In accordance to the amendment of Article 1(2) and Article 160(2) of the Federal Constitution with reference to MA 63 and its annexures. With the recent amendments to the Federal Constitution that was originally proposed by Sarawak, the basic reference of the rights of Borneo State, of Sarawak and Sabah, is now duly given recognition according to the spirit of MA 63. This achievement thus far on MA 63 is part of the 30-point pledge in the GPS manifesto that is the embodiment of our promise to transform the state economy and care for the well-being of our people. A promise is a promise, and we must deliver what we have promised. We will work with the Sarawak Civil Service machinery in the execution of the policies on digital economy, sustainable development, decarbonization and enterprises for economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability that will be driven by data and innovation. At the heart of good policy implementation is an effective relationship between the political leadership and civil servants. Hand in hand with the Sarawak civil servant, we will always put the Rakyat at the heart of our service. I am confident that the combined strength of the civil service and Sarawak GPS political leaders will ensure the success of the post-COVID-19 development strategy by 2030. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy, merupakan pelan jangka panjang, bermula dari tahun 2021 hingga 2030. Ini adalah strategi yang memperincikan hala tuju dan strategi pembangunan Sarawak untuk tempoh 10 tahun akan datang. Saya mengucap terima kasih
kepada tim kepimpinan politik, pentadbiran negeri dan pihak swasta yang telah bergabung tenaga melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negeri SEAC yang telah melangkar strategi yang jelas bagi Sarawak hingga tahun 2030. Saya percaya Sarawak adalah satu-satunya negeri yang terawal membuat usaha untuk mengubah strategi tersebut bagi menyusun semula dasar pembangunan Sarawak supaya terus berada pada landasan yang betul ke arah menjadi negeri maju dalam masa 10 tahun akan datang. We are the first state that have that policy. Sektor-sektor yang diberikan penekanan termasuk pertanian komersial, berteraskan teknologi ataupun precision farming, pembuatan perkhidmatan sosial, perhutanan, pelombongan, pelancongan, tenaga diperbaharui dan disokong oleh pembangunan sumber manusia, transformasi digital, pembangunan infrastruktur asas dan utility serta inovasi. Melalui PCDS 2030, Kerajaan Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas untuk memastikan semua rakyat Sarawak dapat sama-sama mengecapi nikmat pembangunan. Oleh itu, strategi yang telah kita gariskan di bawah PCDS 2030 bertujuan antara lain untuk meningkatkan pendapatan rakyat melalui pelbagai inisiatif supaya jurang kemiskinan di bandar dan di luar bandar dapat dikurangkan. Kerajaan Sarawak yakin dengan strategi PCDS 2030, negeri ini mampu mengembangkan ekonomi pada kadar purata 6 ke 8% setahun. Aspirasi ini tidak mustahil jika jentera pentadbiran negeri dan jentera pembangunan bekerjasama untuk memastikan semua perancangan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, dilaksanakan dengan cekap. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, perjalanan perkhidmatan awam negeri Sarawak telah melalui tempoh yang panjang, dipenuhi dengan ilmu dan pengalaman. Saya amat yakin perkhidmatan Sarawak telah mencapai tahap kompetensi dan kematangan untuk membentuk Sarawak bagi tempoh 9 tahun akan datang menuju wawasan PCDS 2030. Since taking over in 2017, this government has implemented no less than 110 initiatives across various sectors in the state. We build bridges, roads, dams, and power plants. We implemented agriculture modernization. We explore hydrogen economy, and we want to upgrade school facilities. We build our own TV station, TVS, the first in the country by any government, state government, and digital villages, enhance broadband coverage, improve service delivery through Service Sarawak, etc., and even looking forward to set up Sarawak's very own boutique airline. Indeed, we look forward to many more discoveries, innovation, and achievements ahead of us.
The Sarawak Civil Service and also the Federal Civil Service in Sarawak play a crucial role in providing solutions to deal with the emerging circumstances and to help keep the state's wellness, social and economic wheel moving forward. We cannot wait because the outside world will not wait for us. Therefore, I call upon all civil servants to be the pendulum for this plan. All SCS agencies, people, processes, and technologies, everyone must converge with one heart and one mind, coming together as a whole of a government approach. We must create an ecosystem of service delivery that promises the assurance that the 2030 vision will become a reality. Kerajaan telah melaksanakan inisiatif strategik di bawah lembayung PCDS 2030 demi memacu Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi sebagai bukti bagi menangani ketidakseimbangan tahap pembangunan di bandar dan luar bandar sejumlah 4,803 bilion atau 64% daripada jumlah perbelanjaan pembangunan dalam bajet negeri 2022 diperuntukkan untuk melaksanakan projek infrastruktur dan utiliti luar bandar demi mengangkat status ekonomi luar bandar. Peruntukan sejumlah 1.18 bilion dalam bajet 2022 bertujuan untuk mempergiatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai. Pengujudan semua kemudahan ini akan membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk mempertingkatkan aktiviti pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Sarawak needs a civil service that is capable of acting fast enough to accelerate the state's development. I must share with you that what happened now is that a lot of our project rakyat is quite slow in implementation. It could be caused by bureaucracy or red tape, maybe due to procedures, which has the effect of slowing down the process of implementation of projects or taking of corrective measures if there is any problem along the way. Let me share with you a case in point. The Marudi Bridge that has not materialized, although should be completed by now. We have terminated the contract with the contractor. And we have decided that a rescue contractor has to come in to complete the project. But certain procedures have to be adhered to that has been preventing JKR from taking the corrective measures as fast as desired. I am not suggesting that we want to ban the procedures, as the element of integrity and good governance must always be the basis of public spending. But there are procedures that I believe can be adjusted so that our development can be expedited. I do hope all of you who are members of our state administration machinery will take note of this. If there is any need to revamp the procedures, then revamp them. Some of the procedures are obsolete.
I have directed our SFS to study the procedures, not because we want to do away with procedures as stipulated in the Treasury instruction, but we have to change procedures which are not necessarily anymore. With the advent of digital technologies, financial procedures need to be aligned more practically with technologies, as what had been done by the Land and Survey Department, which has practically put information on land administration, including NCR, at the tip of the finger. In the thick of COVID-19, I can tell the Rakyat the delays to project implementation are due to COVID-19. But with COVID-19 on the downward trend, I cannot inform them that delays are because of COVID-19 anymore. We must deliver the project to our Rakyat as promised. At this juncture, I must also commend the efforts put in by the management of Recorder to streamline and monitor through digital solutions on project implementation and monitoring. That should be the way forward in implementation of government policy. I do also hope that our policies of inclusiveness will as well benefit our civil servant as much as it is benefiting the Rakyat in general. After all, civil servants are also Rakyat of Sarawak. I sincerely hope that our social policy, such as the 1,000 assistance for every Sarawakian newborn and the 10,000 housing deposit assistance to those under the B40 category, starting this year, will provide some assurance of a better future for our community of civil servants. You also deserve that 10,000 deposit to be paid when you buy a house. I think Sarawak is the only state that are giving 10,000 deposit. It is free, you don't have to pay back to government. Ladies and gentlemen, from the 12th Sarawak state election, the Rakyat has given us the trust and mandate to manage Sarawak. Therefore, it is our collective responsibility to ensure that we uphold this trust. The love we have for Sarawak simply means our willingness to do all that we can within our power to serve Sarawak for the sake of the Rakyat. Don't forget, all of us here are Rakyat Sarawak too. I know the journey ahead is going to be a journey requiring our strength, patience, and courage. But I do hope that you have faith in us. If we work together, Sarawak will flourish, and I am very confident of that. Finally, I wish all our civil servants a blessed year of 2022. And to all our Chinese friends in the civil service, I, on behalf of my colleagues, members, would like to wish you all Kong Hei Fat Chai Xin Nian Kuai Le. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.